Zimbabwe this Thursday, October the 15th, 2020. Welcome to LiveTalk. I'm your host, Sithandekile Mhlanga. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe. Yes, in Zimbabwe, we're looking at 231 deaths and 8,055 cases. This is after the Ministry of Health recorded 19 new cases and 1 death over the past 48 hours. And there is a promising number of recovering cases. And when we look at these figures, they seem to be declining. Although in other countries other than Zimbabwe, we're looking at the US, we're looking at the UK, the cases seem to be rising. Yes, and when we look at the global figures, currently Johns Hopkins University, based here in the United States, says that there are over 38 million COVID-19 positive cases globally, with 1 million deaths. And in the United States, where we're broadcasting from currently, we have 7.9, nearly 8 million COVID-19 positive cases with 216,000 deaths currently being reported. So these are some of the figures that we're seeing coming out of the global scene and also here in the United States. Star. Yes, Marv, and as we are talking today, it's International Rural Women's Day, and we've seen several human rights organizations calling for the upliftment of women in rural areas through some gender-responsive investment, because women are facing a lot of problems during this COVID-19 pandemic. And this year's theme is building rural women's resilience in the wake of COVID-19, which shows that many governments and communities will be looking into this issue to uplift to women, because we have seen the call to create awareness of rural women's struggles, their needs, and sustainability of rural households and communities. Some people in rural areas say they haven't been equipped with the adequate knowledge to protect themselves against COVID-19. So this is what we'll also be looking at and hoping we'll get our experts, the women leaders in the upliftment of women. Aiwa, kunavo vachangobva kupinda muchirongwa. Nhasi tiri kutarisa isu zuva remadzimai ekumaruva. Tiri kutarisa isu zviri kuitika kumadzimai ekumaruva panguva ino yeCovid-19. Tinoona madzimai akawanda vari kuti ivo vari kutarisana nezvemhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira izvo kusawana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunge vachirwisa denda irori reCovid-19, uye zvakare vari kutaura ivo kuti zvimwe zvinhu zvakadai sekodzero dzemadzimai vangave vari vekumaruva nekumwewo dziri kuwanikwa idzo panguva ino yeCovid-19 dzichiwanikwa dzichityorwa. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei nyanya panyaya yekubatwa kwemadzimai ekumaruva, kuti vari kuwana here zvikwanisiro, uyezve kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa here dzichiwanikwa idzo yatingatiye kuti dzichirespektwa nevavo vagari vemunzvimbo idzodzi. Tinotarisa zvakare kuti pasi rose neZimbabwe vakange vari kurangarira zuva remwanasikana nemusi wesvondo wapfuura, rinozivikana iroro kunzi the International Day of the Girl Child. Saka zvizhinji zviri kuitika panguva iyoyino, uyezve tichange tiri kuzeya nevanyarikani vedu kuti vanoona sei zviri kuitika munyaya iyoyi yemabatirwo ari kuitwa kodzero dzemadzimai. Star. Yebo ke lamhlanje ke sikhangela udubo olubhekane labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi abaningi balwisana legcikwane le-COVID-19. Yebo ke siyabona ukuthi njalo emhlabeni jikelele igcikwane leli selihlasele abantu abaningi abedlula izigidi ezingama-10
ezizinkulungwane ezingamachumi amathathu. Lapha-ke sikhuluma nge-38,599,508 cases. Njalo selibulele-ke abantu abedlula isigidi esisodwa. Sibona njalo ukuthi eZimbabwe sebengamakhulu amabili 231 ababulewe leli gciwane, kwathi abahlaselwe yilo sebezinkulungwane eziyisishiyagalombili-ke zikwedlula lelo nani i-8,055. Litsho njalo-ke ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethula nsuku zonke. Sikhangela njalo ukuthi lamuhla lilanga lokunanza amalungelo abesifazane, esingathi thina yi-International Women's Day rural. Yikho-ke kukhangelwa abesifazane lapha abahlala emaphandleni. Labo kukhanya kuningi okubahluphayo okungafani lalaba abanye babo abasemadolobheni. Njalo umhlonishwa wethu wokuqala esizakhuluma laye lapha ngunkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso elwela-ke amalungelo abesifazana ye-Women Development Association of Zimbabwe. Yena-ke usebenza kakhulu labesifazana emaphandleni lapha lendaweni eziningi. Sake sikhulume laye nje kuyona la umsakazo esitshela ngehlelo eziningi. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkiwane. Kodwa esingathi ivolume kuphansi kakhulu. Liyangizwa kodwa? Hayi sokungani kuyezwakala mbijana kathesi. Siyabona ukuthi lamhla lilanga-ke lokunanza amalungelo abesifazana emaphandleni. Njengenhlanganiso lingasichasela ukuthi kuyini eselikwenzile ukuthi linanzele leli langa? Thina njenge-orders esithandekile sithe izolo mhla ka-14 sabuthana nama-members ethu sikhumbuzana, sifundisana ngaleli langa, njalo sijabulela ukuthi njengabomama bemakhaya kuningi esikwenzayo, iningi contribution esiyenzayo ku-economy naku-society nje general, lapho esihlezi khona lelizweni nje general. Yebo-ke singathi-ke ngesingisi, what exactly did you do to commemorate this day as an organization? What we did, we invited groups. We have a number of groups. So we invited each group to send 1 or 2 representatives to bring their produce. Some are doing basketry, some are doing doils, some are doing garden. They are doing a number. Some are even going to Messina to order, buying and selling. Now that we did not have Messina, they're buying around. We have China shops, we have shops, Messina shops in the country. So they're ordering goods and selling in the communities. So we requested them to bring their produces and sell among each other. Each group would buy for its members who are not there. So we were not really forcing, but encouraging groups to buy goods from other groups so that they benefit economically. Yes, and so did the women come in their large numbers, and what products did they bring to the event? Not really in their numbers. Usually, you usually have a large groups of people when we have such commemorations, like at times we clock 400. But this year, because of the COVID-19, we had to be COVID compliant, and we requested only 30 groups to send in their members. So we were 35 in number, including our staff members.
Yes, and what products are we talking about here, which the women produce themselves and, traded? They brought things like doils, chair bags, craftwork like mats, basketry, a lot. What they do in their gardens, garden produce, is what they brought. Okay. Yebo ke ungasichase ukuthi abesifazana laba kuyini abakulethileyo kulo umcimbi ukuze njalo babuye ngobuningi babo yini kukanti ilanga leli linaze njani sibona ukuthi kule COVID-19 abantu kumele bengasondelelani ukuthi bethelelane. Ngenxa ye-COVID-19 lonyaka sibe balutshwana kakhulu. Nxa unanzelela thina eminyakeni ngenge-orders nxa sisiba le mcimbi enje siba ngamakhulu sibili. Enxa kwesikhathi sifika amakhulu 4. Kodwa lonyaka ngenxa yokuthi i-COVID imithetho kahulumende ithi abantu babe less than 50 nxa lilo mcimbi. Sacela ama-group ethu ukuthi i-group nganye ithumele umuntu oyedwa kumbe ababili abuye lezinto abazithungayo. Babuyile-ke labo madoyi labo, izingcebethu, amamethi, ama-chair bags, nalokhu abakwenza ezingadini. Kwathi laba abayenza i-buying and selling babuya lezinto abazithengisayo. Kwathi laba abenza o-bakery babuya labo-scones, labo-makhekhe bekuthengisa nje sikhona apha emcimbini wethu. So in number abantu kube amagroup angu-30 besiwanxusile. Kwasekusiba le staff set saba ngu-35. Asibanga baningi kodwa injongo yethu ihambile sibili. Hayi kuhle bezwakala siyabonga kakhulu. Usungakhuluma ke lomunye wami uMarvelous. Aiwa tinokuchingamidza pachirongwa. Regai timbonzwa isu regai timbonzwa zviri kutarisana nemamwe madzimai vari kwaRusape. Tinokuchingamidzai pachirongwa sisi Kristina Wema. Mungatitsanangurira kuti zvii zviri kutarisana nemadzimai vari kumaruwa ikoko kwamuri kwaRusape? Madzimai especially madzimai vechidiki vachine vana vachiri kuenda kuzvikoro vari kunyanya kusarangana nechallenge yekuti vari kunyanya kuita overworking yakanyanya kushandira mhuri dzavo, especially kumakurima. Nguva yekurima vanonga vari kusafa kuti vanenge vari kurima kuti vaone kumaricho kuti vaendese vana kuzvikoro. Saka ndiro big challenge yavari kunyanya kusangana nevakadzi vechidiki, but zvakadaro vanongoshingirira nekuitawo netumaprojekti zvakafanana nekuchengeta huku nekuchengeta tsuro zvakasiyana siyana nekurima magadheni. Totarisa panguva ino yeCovid-19 mungati imi madzimai vekumaruwa muri kuwana dzidziso yakakwana here pamusoro pedambudziko rechirwere ichi? At least tiri kuwana dzidziso yakakwana. Wanoona nezvehealth kuarea kwedu especially kumutasa central vari kuona vanoita nezvehealth vanofamba vachidzidzisa every time kuti chirwere checorona ichi mukasangana nacho munochihodha sei, chinodzivirirwa sei, garai makapfeka mamask. Vari kuita basa ravo wezveutano. Pane zvamungada kuona zvichigadziriswa here semadzimai ekumaruwa sezvo zuva ranhasi riri zuva rekurangarira mabasa anobatwa nemadzimai ekumaruwa? Ndinokwanisa tiri kungokumbira kuti zvinhu zvinova zviri kuda kugadzirwa ngezvekuti wakadzi especially wakadzi tinofanira kuti tiri kusimudzirwawo mumabasa etinonga tiri kuita. Ivo kana ari maprograms ekurima kana ekuita zvemaprojects tatinongokumbira kuti tingosimudzirwawo pazvidiki zvacho zvetinonga tiinazvo izvozvo. Totarisawo vana vechidiki tikuona kuti vasikana vakange vaine zuva ravo reInternational Day of the Girl Child nemusi wesvondo. Vasikana vechidiki ikoko kumaruwa vari kuwanikwa kodzero dzavo dzichichengetedzeka here? Vasikana vechidiki vari kuonekwa dziri kuchengetedzeka kodzero dzavo, and then
tine mamwe maorganization akafanana neWorld Plan International vanouya vachidzidzisa vana kuchengetedza kuti kodzero dzavo dzinochengetwa sei, and then mumavillages varimo futi vanoona nezvevana zvemachild abuse nenei vanonga vari kungovadzidzisa most of the time. Pane zvimwe zvamungada kuona zvichiitwa here panyaya iyo yekuchengetedzekwa kwekodzero dzevana scan? Tinonga toda kuona especially kuvana vechikoro tine dzimwe nherera dzinonga dziri kana kuti muarea. Saka nherera idzodzo vana vasikana especially vana vasikana tinoona kuti nguva zhinji vana ivavawo kana at least akasvika grade 7 akuenda kubasa, but kodzero yake ngekunge ari kuenda kuchikoro echidzidzawo zvichifananawo nezvinoitwa mwana wemukomana. Saka especially dzinonga vana vechidiki vasikana vanonga vasina vabereki vese kana kuti vari kuchengetwa ndivana mbuya. Vana mbuya vanogona vasina ruzivo rwakakwana rwekuti mwana wemusikana ikodzero yake kuti aende kuchikoro, vanonga kutomirira kuda kutochengetwa nemwana wekuti dai aenda kuchikoro aende kubasa. Saka tinongokurudzira izvozvo kuti vana ivo vana vasikana kana paine maorganization anogona kubatsira kuti vana vakadaro so vaende kuchikoro varamba vari kudzidza kuti malevels edu avo afanane nevana vakomana. Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka. Okay. So we're hearing there from one of the women in the rural areas from Rusape. She was just talking about some of the issues that they are facing there in the rural areas. So she was saying she hopes that the government will do more to make sure that some of the issues being faced by young girls, especially access to education, she said that this, is taken care of, because she says there are some organizations that have been working in the rural community where she's at in Rusape. She mentioned Plan International and other organizations that have actually come in to speak about the rights of the girl child, and also to speak about, how women's how women can also be respected in the work that they're doing, because she said there are a lot of women, young women, that are actually finding themselves, even during this COVID, going to till the land in order to make sure that they bring in money to look for their young kids. So those are some of the issues that she spoke about. One of Women Development Association of Zimbabwe. In the work of COVID-19, that was our theme for this year. So as frontliners or as women are frontliners of responding to every pandemic, every situation. So we have to give them information. We have to give them tactics. We have to give them means and the ways of fighting this COVID-19. When we started, we made sure that we give them information about the disease, how it is spread and its symptoms. We had to put placards and posters at places where they get water, at bus stops, call meetings, WhatsApp groups, and send information. And when we got to know that we need to wash our hands, we really went further and taught them how to make what we call scoop gears, bottles of water at every gate for every visitor to wash hands. And at every funeral, we used to encourage women to run with the scoop gears, place them everywhere for people to wash their hands. So we had what we called scoop gear hang-up campaign. We also went on, and even social distancing went together with scoop gear campaign. We went on and taught them how to sew masks using old clothes or new clothes, because buying masks was going to be a problem. So women used to sew. We had patterns for children, patterns for adults, patterns for men. So we also gave them those means to say it's not the new one that can work, but whatever can cover your face, your mouth, and your nose. So that is how we did. And I'm happy that every homestead where we have got members, we have these scoop gears.
we have these boxes of water. Those that did not have means of buying, we said in groups they bought Ama detergent and shared in groups of 10 so that every homestead could have. They also do a lot of work at Masimini and everywhere. So we made sure that some of the work that we do, we take them to where they work. As in their gardens, they've got craft clubs. So we went there to educate them so that we did not call them to gather in large numbers. Well, that seems like a lot of projects, but how effective are those projects? Are the women adhering to wearing the masks which they saw? And does the scoop gear really works? Does everyone have it? They know how to use it effectively? The scoop gear works really very much. As it is, schools are opening. Grade 7s have opened, Form 4s have opened. What we have done, women, SDC, went to the schools and put these scoop gears in almost every classroom door so that children wash their hands. The masks, yes, every woman, they always hang the mask in their mouth. But there's this element that people think the mask is only maybe for police, and when you approach a group, after greeting them, you lower your mask. So we are still encouraging women not to lower their mask. Wherever and whenever, they always wear their mask. Even if they go to towns in buses, we encourage them not to wear these masks for the police or for people to see, but for them to protect themselves and other people. Yes, just in brief, can you explain to us how the scoop gear works? The scoop gear, we have 5-liter gallons. We pour water, then at the side, we open a hole fit for a barrel of a pen barrel. Then we put it there. Then we hang it over two pillars, sticks. We put a rod. Then we hang the scoop gear there. We also put a gear, like a heavy, it can be a stick, but something heavier than it. So that when you get to a homestead, you don't touch the scoop gear, but you only put your foot on the gear and it will spill some water, you wash your hands there. That is what we call scoop gear. The gear, that is where we put our feet, like the gear in the car, is what gives it its name, the scoop gear. Very interesting indeed. Kulabo ke abangezwa isingisi ungabachazisela ngamafitshane ukuthi yiziphi inhlelo seliziqhubile njalo kuziphi izigaba zelizwe ezokuthi abesifazana kakhulu emaphandleni bezenqabele ekuthelelelani igcikwane leli ele COVID-19. Thina lo nyaka sivele sathi umnyaka uqalisa sahamba le timu ethi building rural women's resilience in the wake of the COVID-19 pandemic. So saqalisa ukuthi omama nxa sisemakhaya asibali maphepha asibama-radio. Sakuthatha ukuthi kumele omama sibanike information vele kuyini i-COVID. Saqalisa ukubhoda lezikotsho thina silazikotsho endawo eziningi kule mithombo saya emithonjeni saya ema-bus stop salengisa amabhakani sibanika ukuthi information ukuthi kuyini vele i-COVID-19 vele iqalisa njani ithelelana njani ibonakala njani ukuthi usulayo nxa usulayo sekumele wenzeni.
sabanika-ke information. Sasuka lapho sathi thina abantu sekufika ukuthi asigezeni izandla ukuze sizivikele ngalokho. Sahle sagijima lesigubhu giya. Sagijima sathi umuzi wonke ube lesigubhu giya. Saba lama-members ethu sigrupane ukuthi wena hamba imizi engu-10 wena hamba imizi engu-10. Sayibhoda imizi safundisa osigubhu giya. Fortunately bekulama-5 litre abantu behola i-care. Abangaholiyo sibanika ama-5 litre lawo ukuthi balengise emizini yabo. Abanye kwisigubhu giya kumele sithele imithi okunjengama sunlight liquid or domestos or jiki, abanye bafaka inyoda. So lokho kuthengwa abanye bebengela mali yabo. So sasigubhana sithi thenganini kumbe lithenga imbodlela ye-sunlight liquid lichathekelane. Nilokhu lisadinga futhi okunye okwesibili, nilokhu lisadinga enye yesibili, at least selilakho. Bakwenza omama. Sasuka lapho-ke sakunanzelela sesizwa ukuthi valani imilomo lamakhala. Saqalisa ukuthi ukuyathenga kunzima. Sasesiqalisa-ke ukuthi bomama asiwatsheni amadende ethu. Sawatsha okusaqinileyo, amakawuso lawo esingasawagqokiyo. Saqalisa ukuthunga. Saba lephetheni yabantwana, iphetheni yabomama, iphetheni yabobaba. Uthi asithungenini wonke umuntu avala amakhala lami nomlomo. Sakwenza sibili. Nxa uthutsha kumbe siyasebenza, besisebenza khathesi edamu, wonke umuntu egqokile imaski yakhe. Lanxa uthutsha sibili uvele edolobheni usubone silonke umuntu eyilungisa uthi uyavala amakhala, wena ovela khatshana umpathe umkhuhlane. Sibona ngani sisebenze kuhle kakhulu. Ezimfeni besihle sithi ungathiwa konakabani sihle sigijime. Omama bayameka sure ukuthi asisodwa isigubhu giya, 2 3 ukwenzela ukuthi abantu bangaze babuthana sebesiyageza. Omunye lagezele, omunye lagezele, kungabi lamagrupu amakhulu ekugezeni. Nokuthi kumbe sivela khona ngale siyageza. Zona lezi izidumbu ebezivele eSouth Africa, lingakazibambi lihle ligeze. Liqede ukusibamba lihle ligeze. Futhi besingakhuthazi bona abo-body viewing. Sathi asingakhangelini izidumbu ngoba simazi ukuthi umuntu ufe ngani. So ziningi inhlelo besizenza sibili. Njalo sibona ngani ziphumelele. Ungahamba sibili lapho esilama-members ethu khona. Nizeningi labo sigubhu giya. Kodwa basebenzisa ngemfanelo izigubhu giya lezo njalo ama-masks bagqoka ngemfanelo. Isigubhu giya siyasebenza. Ngoba nxa ungena emzini labantwana abancane sebehle bethi gogo alifezanga. Usukuye kuyegeza izandla. Ama-maski kusasele kancane ngoba siyawagqoka sibili sihamba. Sesifika ebantwini ubone singajayelana, ubone umuntu sehlisile imaski yakhe. Sisakhuthazana ukuthi hey, noma nini imaski ayehli emakhaleni lemlonyeni, ayibuye esilevini, ayihlali khonapho ngaphandle nxa uwedwa nje. Ezikolo-ke lakho singenile yini imizamo le? Zivuliwe khathesi o-grade 7 labo-form bavulile. Ama-SDC vele sawatrayina lawo. Kodwa bahle bakhulumana labazali bayafaka osigubhu giya ukuthi abantwana bathole ukugeza. Ngoba indawo eziningi zethu azilamanzi. Kungakho omama bayabona ukuthi osigubhu giya laba bahlala belamanzi. Ezikolo kuhlala kulamanzi. Bayathintana ukuthi abantwana bangasweli ukugeza. Inzima ngoba umama udinga wakha amanzi ayedinga lawo esikolo. Kulobunzima obuthize. Kodwa omama bayazama sibili. Lama-maski. Kodwa uvalo lwethu lusekuthini basesebalutshwana abantwana khathesi basakhuzeka, basafundisa. Laba ngabangani baqotho. Lapha sekubuya abancinyane sizakuphatha yini? Silokhu sisakhulumisana ngakho ukuthi senze njani. Kodwa le makhasi esiwafundisile abantwana, ningadlaleli bambani, omunye kadlalele, omunye adlalele.
zokuthi ama-mask nxa sebedlala sihle sithi lingawatshintshani kuyabulala lokhu sebezama abantwana sebehle bakwenza ukuthi imask yomunye yinto enyanyekayo asazi kumbe sebesesikolo singasekho abadala bazakwanelisa. Yebo ke hayi kuyezwakala yebo libe libambe khonapho. Very interesting views there. Yes. From this is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe. Yes, very, I mean, like very unusual, shall we say, innovations that have come up in COVID. And, you know, I like the innovation that they are talking about, the scoop gear, I think they're calling it. Tovhunza nerumi rwamai kuti pane zvamanga muri kuita here pazuva reInternational Day of the Girl Child uyezve pazuva rino remadzimai ekumaruva panyaya yeCovid-19. Zvekutanga muchandiregerera neshona yangu. Aiwa munongotaura muchidimbu toenda kune vamwe. Taurai henyu muchidimbu. Taita zvakawanda. Takapema madzimai kuti auye from magroup akatumidzira each group yanga ichitiunzirawo mudzimai 1 achiuya nezvavanoita ikoko. Vakauya nemabhasikiti avo, vakauya nemadaily avo, vakauya nezvemagarden vachitengeserana ipapo. Ende taikurudzira kuti magroups ngaatengere, ese magroup ngaatengere kuitira kuti asaende nezvaakauya nazvo akasengazvo. Saka zvakafamba nekuti izvinhu vanga vasipo vaifonerana kumawhatsapp kuti pane chakati nechakati ndikuvigirei. Vanga vakauya nemari vamwe vachikwereta kuti aiwa mari chauya ngazviuye kunoku. Takatengesa kwakasara zvinhu zvishoma shoma. Izvinhu vaya vanohodha vachitengesa kuma-China shops masinari kunoku vakatengerwa nekuti zvinhu zvavo tinokurudzira kuti ngazvinge zvakachipa pane izvo zvemazitoro. Aiwa. Timbonzwa kubva kune vamwe madzimai vari kwaRusape. Halo, tomboenda kwaRusape panyaya yezvikwanisiro zvinoshandiswa nevasikana vechidiki panguva yavanenge vari kuteya. Mungati nii zviri kuwanikwa here zvinhu zvakadai semapads nezvimwewo? Ipo papo pane big challenge. Zvinhu zvakadaro hazvisi kunyatsa kuwanikwa zvakakwana. Saka vana vedu vanogona kuva nedambudziko kana kuzvikoro chaiko tsangwa dzacho dzekuteera idzodzo unozotongoona kuti mwana apa zvisina kumira zvakanaka. Saka nyaya dzakadai nezvemapads kumaruwa zvinhu zvinotonetsa kuti zvioneke especially kuvana vedu vanonga vakuteera. Saka imi semadzimai vari ikoko kumaruwa zvii zvamuri kukurudzira kune vamwewo vangadai vakateerera panyaya iyo yekuti pawaniswe zvikwanisiro zvokuti vana vasatadze kuenda kuzvikoro nyanya vekumaruwa? Tinoda kutokurudzira sevabereki semadzimai kuti ngatirambe kana paine zvinonga zvoda kubatsirwa tobatsirana. Kana paine mwana watinonga tiri kuona kuti akada kuti tisarirei pazvinhu pakutsvaka pamapads tooneka kuti tinokwanisa kuunganidza mapads here kuti tinokwanisa kuona mapads akaita sei toenda kobatsira vana vanonga ofanana nevana ivo vanonga vari kushaya zvinhu zvakadaro kuti vanokwanisa kuenda kuchikoro nevamwe panguva dzekuteera kwavo. Tombotarisa zvakare mamwe mabasa amuri kubata semadzimai. Tinoona panguva ino yeCovid vamwe vanga vari kuti zvakakosha kuti mumhuri madzimai navana baba vawanikwe vachienzanisa mikana pakati pevanakomana nevanasikana, nekuti vanasikana vari kuwanikwa vasingawana nguva yekuti vawanikwewo vachiverenga vachiita zvimwe zvinhu nekuti vanenge vakatarisirwa kuti vaende kunorima vaite zvimwe zvinhu zvakadaro nyanya kumamisha. Zvakamira sei ikoko? Tinogara tichidzidziswa nevanonga vakamirira izvozvo zvovana kumaruwa kwedu. Tinodzidziswa kuti mwana mukomana unogezwawo mapureti kana mwana musikana ari kuverengawo. Mabasa anofanirwa akaenzana zvinhu zvakafanana. Hakuna basa rinoitwa rinonzi ngere musikana, hakuna basa rinoitwa rinonzi ngere mukomana. Zvinhu zvese zvinonga zvakaenderana. Kana mwana musikanawo
arikudawo nguva yekuerenga mapleti asina kugezwa. Mwana mukomana une right kuti ageze mapleti muchikoro bamba. Asi muri kuona vamwe vabereki vari munharaunda yamuri kwaRusape ikoko vachitambira here dzidziso idzi? Ma-first days kutambira dzidziso zvinhu zvazvakavarera zvavanga vasina kuzvijaira, but kubudikidzwa nekudzidziswa kwatinenge tiri kuitwa newe-child abuse nemamwe maorganization akasiyana-siyana, waakuita vachizvijaira ende vaakuzvikona. Tombotarisa zvakare panyaya yekuenda kuzvikoro nezvimwewo. Tinoona kuti munguva yapfuura vana baba vaipa mukana nyanya kuvanakomana kuti vaende kuzvikoro, tichiona vamwe vana vasikana vachirodzwa vasati vabva zera. Kwakamira sei kwaRusape? Izvezvizvi at least vanhu vaakunyatsa kuziva kuti mwana wemusikana wakakosha sei. Kukosha kwakaita mwana wemusikana ndokukosha kwakaita mwana wemukomana. Saka zviri zvekuti kuenda kuchikoro, waakuenda kuchikoro zvakaenzana. Machallenges etinogona kuzotosangana nawo ndekuti mwana unonga akakura asina vabereki, kana kuti vabereki vakashaya, kana kuti vakaseparata vachigara kana kuti neanother parent kana vachigara nambuya. Ndo vana vanogona kuzosangana nechallenge kuti kuchikoro angona kutadza kuzoenda nekushaya mari yeschool fees. Pane vana here vakanyanyoomerwa panguva ino yeCovid-19 vari kutowanikwa vachitadzawo kuenda? Nokuti tinoona vamwe vari kuchema nyaya yedhata. Pane vamwe vanabhutaura navo mukoma vari kugweru vachiti nyaya yedhata iri kukanganisa kuti vaite zvidzidzo padandemutande. Zvakamira sei kuRusape uko? Izvezvizvi zvinhu zvakatoma kuti vana vaende kuchikoro, wanga vari kudzidza paonline, especially kuri kwedu kwaMutasa Central hazvisi kutogoneka. Network yacho inogona kunga iri kutonetsa, inotonetsa zvototi kuchine nzvimbo dziya dzekutoti munotokwira pamusoro pezvikomo kuti mukwanise kufonana nevamwe vanhu. And then data rinodhura kuti vana vaonekwa vari kudzidza paonline. Mafoni acho chaiwo sofoni ekuti waunga uri paonline nedata wadzidze paonline havatorina, hakutomborina. Saka ndiro dambudziko ratiri kusangana naro. At least tochitotenda zvinezvi kuti magrade 7 vari kuda kunyora wacho wakadzoka kuchikoro, wakuenda kuchikoro. But vamwe the rest kubva kugrade 6 zvichidzika havana chavanokwanisa kuti vaone kusvikira vasvitodzoka zvekuchikoro. Saka mungati kune hurumende panyaya iyoyi yenyaya takanyanyotarisana padhata nezvimwe zvakadai zvokuti vana vawane zvikwanisiro nyanya kumaruva ikoko semadzimai? Ndingangoti hangu especially pasituation yakadai taingokumbira kuti kana zvichibvira maprice emadhata anga achidzika kuti vana vese vagone kudzidza paonline kana zvichikwanisika, nekungokurudzirawo government kuti iisewo kana kuti mawifi muzvikoro zvakakomberedza zviri mumaruwa kuti vana vaone vachibhenefitawo ipopa. Haminoti mungangoti dei nechirungu here mbichana? Aiwa, kana zvisingakwanisike it's okay, rega itendere mberi ndichazotranslate hangu. Ndichitini, saka munoona remangwana rakamira sei tichitarisa mukadzi wekumaruva semi? Halo, ndoti munoona remangwana rakamira sei tichitarisa mudzimai wekumaruva? Ndinoona remangwana revakadzi vekumaruva kana zvinhu kana since vari vanhu vanoda kuzvishandira, vakadzi vemaruva kushanda vanoshanda mumaminda mavo, magadheni, maprojekti avo ehuku. Vakaramba vari kuona masapoti nezvinhu zvavo zvinoita zvakanaka, remangwana revakadzi vekumaruva rinotogona kukwira pamusoro kupfuura mukadzi wekutaundi. Aiwa, tinotenda sisi Christina Dziwema vari kutaura nesu vari kwaMutasa. So we're hearing there from a lady in the rural areas. She's saying that one of the issues that they are facing is also the issue of young girls not being able to access sanitary wear for them to be able to go to school when they are on their period, because, it's just not accessible. They do not have the money. And she's also talking about the issue of data. She says because, data costs have been really expensive, some of the young girls in the rural areas, including the boys, are finding it difficult to do online classes during this COVID-19. So she was appealing to government to make sure that if they can, they have places where data is provided free for young girls especially, and for those in the rural areas. Then she said, as women, in the rural areas, she feels that they have an
opportunity to actually do better than those in towns, because they can carry on with their farming and with tilling their land, and also whatever other projects that they can come up with during this COVID-19. That's what she was just explaining there. Amantombazana ke lapha uthaswela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, njalo abanye abenelisi ukungena kubo WhatsApp ukwenzela ukuthi bayefunda ngemtshina yamakhompyutha. Ngakho bacela kuhulumende ukuthi angenele kulolu daba ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Yebo ke sesibuyela kuwe Nkosikazi Nkiwane, njenge-Women's Development Association of Zimbabwe, like lahlangana lalo yini uhlelo olufanayo njengalolo olukhulunywa ngumama weRusape, ukuthi amantombazana aswela impahla zokugcina, ama-sanitary pads, lakho konke nje lokho kwabo-data labo-online classes? Yebo ke ifoni isazama ukuthi i-connecte, selingizwa kathesi? Yeah, lingaqhubeka. Yeah, esazama ke ukuthi angene uNkosikazi Nkiwane. Uphelwa amankazana sithande. Yeah, liqhubeka. Ilesi sengibu. Yeah, selisemoyeni ndingakhuluma. Kuza amankazana lufana ufani tabelele njengezakhathi silabo abantwabethu abanye abangekho elizweni, besibakhuthaza ukuthi kumbulana abanawenu ngapha balezinto ezibakhathaza ezinye i-sanitary wear. So ababile COVID abakubo South Africa abantwana behlukaniselane, kodwa sekuyi-COVID kwaba nzima, so babesithumezela imali, sathenga ke besisiyathenga bekudura, kodwa ke abantwana kabasalanga bengaphathanga lutho. Esikuncedisiweyo futhi hand in hand, hayi siyibonile ibhoda inika abantwana, kodwa lathi sithi thina bomankazana ama-rings ebhunilawo watshanini, so besibathengela amajiki, watshanini kube klini, abazali bancedisa bawade kube klini ku-ayini baphinde bakusebenzise, ngoba yakho singaphuma sikhala silele thina singenzi lutho, hhayi akusoze kusiphathi bafundela ukuyithungela akuhlanzekanga kakhulu. Sibe sesithi ijiki le-ayini kuyancedisa ukuthi into ihlanzeke, ukwenza ukuthi siphumuze laba abangekho ekhaya odadewenu bangabe bethenga kokuphela. Yes, yeah, that's very interesting. If you can put it in English and how you have been helping the girls in the rural areas with sanitary wear. And transformation. They have to fight situations than sleep and say, the situation is over us. So what we did, we have our girls who are not in the country, some of their sisters who are in South Africa
who are in Europe, who are in Botswana. So we made requests like that. They remember their young one. So they were sending to some in South Africa and putting we also encourage them to sew their own. You know, we look for cloth material that is absorbent to use, and so they are reusable. Of course, some were saying it's not hygienic, but we emphasize that jig and iron would make it hygienic. So they use those and to relieve those who are not here. Okay, that's very interesting. You also said you have a school initiative As to do with efficient. COVID-19. So the system, yes, yeah, during this COVID-19 lockdown. Yes. So what we used to do, they would send us money and buy the sanitary wear. When we get to the issue of data, in the rural areas, radios are rare. So we did not to listen to the radio lessons, but rather we used to share on WhatsApp those who had data. They would share they have small study. So in those study groups, that is where we use to assist our what we used to do. We have teachers, those who went up to Form 4, those are the ones that we volunteered. Of course, yes, we have a bit of network problem there, so you keep coming in and out, but we hear what you say. Yes, so we'll come back to you later. Okay. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna maitwani vari kutaura pamusoro pemapurogiramu avari kuita vachitaura ivo kuti vari kubatsirawo kumadzimai ekumaruva mukuedza vari kuti vari kubatana nevamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika vanowanikwa ivo vachitumira mari yekuti pawanikwe pachitengwa machira kana zvinenge zvasara madzimai vachizodzidziswa kuti vanosona sei zvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo vana vechisikana pavanenge vachitevera. Tanga tiri zvakare tichiedza kuti tibate amai vekuintemba girls trust but network sekutaura kwatiri kuita iri kuti netsei vanga vari kutaurawo nepamusoro pezvirongwa zvavari kuita ikoko kunzvimbo yekwamutasa vachitaura ivo kuti vari kubatsirana mukuedza kudzidzisa kukosha kwakaita kuti mwanasikana awanikwe iye achiwanikwa achienda kuchikoro vachipawo zvikwanisiro zvakadai semasanitary towels nezvimwewo. Saka ndo zvimwe zvakanga tiri kuda kuti tiedze kuti tikurukure pamusoro pezvazvo. Asi tinonzwa zvakare kuti pane madzimai vari kunzvimbo imwe iri kudhuze negame park kwawanikwa iko kuchirura nyaya dzatingati shumba. Saka imwe nyaya yatanga tichida kuti tiuye nayo ipo pano tichikurukura, asi nenyaya yenetwork zvakare tabva tatadza kuti tiwane pana mama maiswa vari munzvimbo iri kukaroi vari kuti iko kune shumba dzarura kunational park iri kuwanikwa idzo dzichidya mombe, uyezve mombe dzevanhu hanzi dzapera, uyezve vanhu vari kuwanikwa vachityira upenyu hwavo kunzvimbo iyoyi. Saka tanga tiri kuedza kuti tibate vanonzi mama maiswa kuti vataurewo pazuva irori rezviri kutsangana nemadzimai vari kumaruwa, tichinzwa kuti kunzvimbo iyi yekukaroi kwakamira sei panyaya yezviri kutaurwa kuti kune shumba dzarura panational park iri padhuze nepanzvimbo iyoyi yemukaroi. Panguva iyo pasi rose riri kuwanikwa iro richirangarira zuva remadzimai vekumaruva. Saka sekutaura kwataita nenyaya yekuti manetwork ari kuti netsei nhasi hatinokwanisa kunge tichizotamboedza kuvafonera, vanga vari kudaira asi tisinganzwisisani.
asi nyaya huru iri kunyanyotaurwa nemadzimai vari kumaruva inyaya iyo yezvikwanisiro zvekuti vanasikana vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vachiwaniswa ivo zvinhu zvakadai semasanitary towels ekushandisa panguva yavo. Ndo nyaya huru yatiri kuona iri kutaurwa nemadzimai vari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachiti vanhu vangadai zvavo vachitaura pamusoro pekukosha kwekodzero dzemwanasikana, asi mwanasikana wechisikana vazhinji vari kuwanikwa ivo vachitarisana nedambudziko irori rekuti kana vari kunguva yavo havasi kukwanisa kunge vachiwana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa, uyezve nyaya yedhata rekuti vaite iye yatingati online schooling panguva ino yeCovid-19 ndo imwe nyaya yanga iri kusimudzwa pazuva ranhasi. Asi tiri kuenderera mberi tichingotarisa tanga tiri kunzwa pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa zvanga zviri kutaurwa na91 zvavari kuita kuedza kubatsira madzimai nevamwewo vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiti vakabatanidza madzimai aya vakauya kuzotengesa zvinhu zvavanogadzira nezvimwewo panguva ino yeCovid-19 star. And just in brief, Mrs. Nkiwane, we spoke to you here in Studio 7 during the time when there was a project which you were doing with the women concerning goat rearing. Is the program still ongoing during this COVID-19? Are the women able to pass one goat to the other, like what was the case? The projects are still ongoing. Unfortunately, last year we had a dry spell. People lost a lot of animals, goats, cattle, and everything. Similarly, our projects really suffered that loss. Very few goats are now left within the groups, but the spirit is still the same. When we settle this way, we understand there will be good rain. We hopefully our projects are going to boom. So we still want to do the passion project. And because we're not meeting much, each group being isolated to itself, so there was not much interaction. But we hope by January. Chasisela njalo ke ngesintu ukuthi uhlelo loluyano loku qhubelana imbuzi liyokhe lusebenza yini? Uhlelo loluyana lokhu lusebenza sibili. Omama lokhu belazo imbuzi. Kodwa last year izulu lingananga kule drought. Omama kakhulu basaliza hayi sezinganivuya ngekile. Kodwa umoya ulokhu uqhubelana ulokhu khona. And abantu amagroup ngayinye isiphongo izimela iyodwa kungela futhi zayiselisele. Yebo ke. Lokhu buya ukhuluma njalo kusiwa ngabona yiyo leyo networks. Kodwa ikusasa yabo mama abasemaphandleni uyibona njani? Ikusasa yabo mama emaphandleni mina ngithi ngabe umhlaba wonke nohulumende bananzelelwe bancediswe sambekile. Omama umsebenzi uyabandela inkuni amanzi abanye abasela zifuyo. Uyazi uhulumende ngabe uyabancedisa athi engenye kulokuthi bayegamula ngezandla. Engenye le-tractor yodwa ebhodi limele omama. Uyabona njengokuthi ama-tractor ahamba elima khona ngale. Omama ngeke bahlakule kodwa. Uhulumende asiphungulele nje umsebenzi. Lamanzi bawasondezelwe eduze ukwenzela ukuthi angathi amanzi, angathi inkuni, angathi ukulima, konke kumkhangela ugcina engasanelisi. Uhulumende ngamanye nje amagroup ancedise. Ungakhuluma ke just briefly put in English, what do you think is the future for the rural woman in Zimbabwe? My encouragement, if only government could recognize that women
economy. So to me, if the rural women, I'm talking about the peasant women, by maybe bringing sectors that will be rotating, that's tilling the land for them. And instead of them fetching water, fetching firewood, going back to the field, it becomes immense for the women. And if you notice, most young women are not in the camp. So most of the women that are in the rural areas are the elders, and they are no longer as strong as it is. So government should chip in and assist them. These agents of change, yes, and these great contributors to the economy. Yes, so like to say, we're coming to the end of our show, and what like to say thank you very much to Julia Tinkiwane of Women Development Association of Zimbabwe. Marvelous. I'd also like to say thank you to the women out in Rusape who actually came in and told us what is happening in that area. And also, there is an issue in Karoi. I was trying to get hold of one of the women there, Mama Iswa, where they are complaining, the women are complaining that there is a lion which is roaming in the vicinity where they live because they are near a game park. So they are appealing to the government to make sure that, the place is safe, especially for women and young girls, because they say they've lost a lot of cattle due to this lion. So taking from what Miss Nkiwani was saying, apo vanga vari kuti ivo hurumende inofanira kuti iwanikwe ichipawo zvinhu zvakadai sematractor kuti vabatsire madzimai vari kumaruva kuti vachere mvura uyezve vachiwanikwa ivo vachivabatsira kurima muminda yavo. So thank you very much to everybody that was following us, and I would like to notify you that this is a pre-recorded program, so some of the figures we may have given you here, by the time you hear this program, may have changed. I'm Marvelous Mkanganya here in Washington. And I'm